Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Hello friends, welcome back. Heute spielen wir weiter in Sea of Stars. Today we're playing further in Sea of Stars, our German-English playthrough. Bernsteinerz gefunden. Just got a little bit of like amber ore. So we're here in this new area where we got thrown by a giant last time after we finished the trials of the Elder of Mist. And we're supposed to look for a ship and a crew to get to the Gespensterinsel, that ghost island where we're still trying to get by the eclipse. Oh, voll stark. Das war ja cool. Also, ja, das machen wir. Oh, I wonder why he jumped over there to attack. Well, versuchen wir das. I want to see what it's like if we go and use Verstärken on this. Okay, it does not increase the amount of damage, but not the interrupt. So I guess if we want to get multiple interrupts, we still got to use that Monderang spell. Okay. I don't think there's any way that we can stop the Felsensieger. Don't think that's gonna happen. I don't know if we're actually gonna be able to stop the other one as well. Well, that's annoying. Oh yeah. Ist halt okay. Sie hatte nicht genug MP. Okay, rammen. Das ist ein starker Angriff. The Bumsplosion. Was für ein Name. Bumsplosion. Well, we're not gonna get taken out by any Bumsplosion. Ouch. Mann. Some sort of a little power. Verstärken. Dann halten wir A für Kraft. Ja, Sichelbogen. Wir können gleichzeitig angreifen und die Magie unterbrechen. Sehr schön. Was soll das hier sein? Es ist eine Art Podest oder I don't know what that is. Some sort of pedestal or something? Probably gotta bring some kind of enchanted rock or something back there. That's my guess. Ooh, a Salat. A Salat, which, as we learned recently, is der Salat and not die Salat. Always good to get your genders right. A lifelong process. A Steindeckel. Steindeckel gefunden. Whoops, wrong button. Ich schätze, ja. Eine bessere Waffe für Gal. Cool. Oh, cool. We can get him an Abenteurer-Weste. That'll be nice for him. Let him walk around clothed. How do we get there? Wie kommen wir dorthin? Hier entlang vielleicht. Still trying to figure out how I can more reliably get that first strike thing.
Man, I wish we had MP. Let's see. Let's try this. Beerenmarmelade. Dann können wir Monderang einsetzen. Das wird einiges tun. This is gonna do something. We can at least interrupt one of them. Not gonna be able to get all of them, which is unfortunate, but you know. Das Leben ist halt kein Ponyhof. Wow, das war super gut. I feel kind of proud of that one. Oh, I still didn't do as much damage as I think it could have, but you know. Ooh, man. Ow. And it's a good thing that we did do that one interrupt, because that, these guys are gnarly. Alright, let's make sure that we don't die. Get snacks going, you know. Cool, cool. Noch einen Feind erledigt. Seel ist zurück. Toll. Oh, ich sollte eine Kombination, eine Combo verwenden. This is probably gonna kill him though. I'm gonna try and not get the... Nope, it still didn't work. Dang it, wanted to use my combo points to heal. Oh well. I was like, maybe if I don't get the critical, it'll be okay. Spoiler. Warning, it was not okay. Garl just doesn't know his own strength. Okay, Steinmetz Außenposten und Angelsee. We got an outpost, but I think we want to go to the Angelsee first. I'm still confused. Oh, I see the way we were supposed to have gone. I get it now. Ich verstehe. Verstärken wir ein bisschen und dann Sichelbogen. Ah, toll. Das war cool. Ein Vogel ist gerade vorbeigeflogen. Just like a bird just flew by, which is, I don't know, it's just a neat detail. You don't get that in many games. Okay, ich gehe kurz zurück, um diese Höhle zu erforschen. I'm gonna go check out that cave before we go on. Ich glaube, es gab hier eine Treppe. Ja, genau. Das habe ich das erste Mal verpasst, aber bam! Jetzt sind wir da. Oh, noch so eine Höhle. Interessant. Ein Loch im Boden. Oh, aber ich sehe Pilze. Wir müssen ja die Pilze sammeln. Gotta get the mushrooms while we're here. Gather mushrooms while you may. There's a poem that went something like that. Something like that. Oh, okay.
beschwören. Oh. Okay, ich wusste nicht, dass die das könnten. Okay, interessant. Ja, das gefällt mir nicht. I don't like that. Let's see. Yeah, we can hit 2 at once. I do like that. Halte A für Kraft. Oh, 75. Voll stark. It's sort of amazing, actually. I don't think... We're not going to be able to take any of those out before they attack us, so it doesn't really matter. Ist ja nicht wichtig. Oh oh, sie wird sterben. I had really been hoping that they weren't going to attack her first at that point, but so it was. Oh, we might be in trouble with Zale here too. Jeez. Ooh. I guess, yeah, ernähren, we'll do that. It was a disappointingly humbling experience to be fighting for your life against ants. We could kill him, but then he's gonna summon more. Fine, fine. Ooh, cool. Er hat viel Schaden genommen. Okay, oder ja. Okay, heilen wir. Das haben wir gebraucht. We really needed this. Somewhat desperately we needed that. Okay, so he chomps his jaws 3 times, and then I think that's when... Jeez, still not dead. I think that's when we need to go. Yep, chomp, chomp, chomp. I should have used verstärken. Don't know why I didn't think of that. But at least we are getting so that we are able to relatively consistently do that block. Ah, ja, Konsistenz. Schön. Okay, Silberschwert. Oh, yes. +4 Angriff. Cool. Ja, es hat sich gelohnt. Ich bin froh, dass wir hier waren. Happy that we were here. It was worth it. Jetzt können wir zurück und weitergehen. Es macht wirklich Spaß, durch diese Welt zu gehen. Alles ist so schön gestaltet. Aber ich frage mich, was ich da machen soll. Oh, I'll bet there's another place we gotta jump down.
That's what I'll bet. Oh. Cool. Zutaten. Schön zu haben. Jetzt sind wir am Gipfel. There we are. Haha. Rezept Pilzsuppe. Mushroom soup. A favorite of mine when I was a kid, mushroom soup. That was one of the things I liked when I was like sick, you know. Have some mushroom soup, some hot mushroom soup with the rice. Good stuff. Seht mal, da drüben ist wer. Hey, look, someone's over there. Oh. Wer ist das? Wir sollten nach dem Weg fragen. We should ask about the way. Sie sieht beschäftigt aus. She looks busy. Ach, das geht sicher in Ordnung. Oh, I'm sure it's fine. Hallo, hat dieser große Felsen etwas Besonderes an sich? Hey, is there anything special about this big rock? Ja, seht euch das an. Hey, ja, look at it. Das ist... das sieht aus wie... It looks like... Nein, das muss meine Fantasie sein. No, it's gotta be imagination. Und was ist das? Well, and what is it? Sie sind vor allem faszinierend. They're fascinating above all else. Diese Runen sind die ältesten uns bekannten Schriftzeichen. These runes are the oldest Schriftzeichen, like writing symbols. What is a like characters, letters? These are the oldest letters that are known to us. Wer ist uns? Who's us? Fahrende Historiker, natürlich. Oh, the traveling historians, naturally. Oh, we've heard of those. Zumindest das, was davon übrig ist. At least what's left of them. Was, du bist eine fahrende Historikerin? What, you're a traveling historian? Freut mich, ich bin Garl. Oh, well, I'm pleased to meet you, I'm Garl. Gleichfalls, ich bin Teaks. The same, I'm Teaks. Also sind deine Freunde immer so ruhig. So are your friends always so quiet? Nein, Seel und Valir sind okay. Sie haben bloß zu viele Jahre mit ihrem Studium im Himmel zugebracht. Seel and Valir, they're okay. They've just spent too many years with their studies in the heavens. Magisches Haar. Magic hair. Verzauberte Kleidung. Ensorcelled clothing. Oh my gosh, the moving of the sprite around, that's like exactly out of, like Final Fantasy VI? Exactly the way they do emoting there. Awesome. Ihr seid Krieger der Sonnenwende. You're warriors of the solstice. Ich wusste es, I knew it. Abenteuergast, verdammt unbekannte Rätsel zu lösen, frustriert im Kampf und zahllose vergessene Artefakte zu finden. So, from in the upper left, fearful in battle, like inspiring fear. And then we have the an upper right, Abenteuergeist, adventure spirit. And then, we'll go clockwise. Verdammt unbekannte Rätsel zu lösen, so doomed to solve unknown riddles, and then the last one, and to find innumerable forgotten artifacts. Die besten Freunde einer fahrenden Historikerin, the best friends of a traveling historian. I mean, da ist wohl jemand aufgeregt. Oh, someone's a little excited. Und wir dachten, Garl wäre eigen. And we thought Garl was almost like strange, like he's his own guy. He's unique. Hey Leute, Teaks hat ein Angebot für uns. Wir sollten es uns anhören. Hey,
Hey guys, Teaks got an offer for us. We should listen. Klar, was ist los? Sure, what's up? Ich bin nicht sicher, wie ich das erklären soll. Es geht mein Buch. I'm not sure how I should explain this, but it's about my book. Wieso isst du heute nicht mit uns, Teaks? Dieser Ort ist perfekt für ein Lager. Why don't you eat tonight with us, Teaks? This place is perfect for a camp. Oh, nun ja. Na komm, wir freuen uns, wenn du uns Gesellschaft leistet. Come on, we'll be happy if you lend us your company. Ja, außerdem musst du Garls Kochkünste probieren. Besides that, you've got to try Garls cooking. Okay, danke. Okay, thanks. Alles klar, einmal ein Topf. Kommt sofort. Alright, ready. One stew coming up. Eintöpfe. And Zale. Yeah. Getting pumped there by the fire. Danke nochmal für das Essen, Garl. Du bist ein ziemlich guter Koch. Thanks again for the food, Garl. You're a pretty good cook. Schön, dass es dir geschmeckt hat. Du bist jederzeit willkommen. Nice. Nice that it tasted to you. I love that you can just say that. It tastes, and then everyone knows it tastes good. Glad you liked it. You're welcome anytime. Du bist also die allerletzte fahrende Historikerin. So you're the very last traveling historian? Vielleicht auch die erste. Maybe also the first? Es ist so lange her, seit all die Zauberfolianten verbrannt wurden. It was so long that all of the magical folianten. This either has to do with leaves or with like books. What is a foliant? Tomes, folio volumes. There we are. That's what I was thinking. That would make more sense than leaves. It's been so long since all of the magical tomes were burned. Die was? The what? Zauberfolianten, the magical tomes. Alle fahrende Historiker haben einen, oder besser gesagt, hatten einen. So all traveling historians have one, or better to say, they had one. Es sind verzauberte Bücher, die sich selbst schreiben, indem man Artefakte mit Geschichten berührt. They're magical, ensorcelled books that write themselves when you touch, when you touch artifacts with stories. Wow. Eine fahrende Historikerin hat die Pflicht, ihren Zauberfolianten so gut wie möglich zu füllen, ehe sie ihn einem neuen Rekruten übergibt. A traveling historian has the duty to fill her magical tome as well as possible before she gives it to a new recruit. Früher gab es eine Gilde und viele von uns, aber jetzt gibt's bloß noch diese eine Überzeugte hier. Before there was a guild and lots of us, but now there's just this one Überzeugte. So überzeugen is to convince someone. So Überzeugte, like someone who's convinced. I don't know if that's going to pull up anything for us. So she's the only follower left, the only one who's like convinced to keep doing it. Das führt mich auch zu meiner Frage. That also leads me to my question. Schieß los. Fire away. Nun, wisst ihr, das Beste, was sich eine fahrende Historikerin wünschen kann, sind Abenteurer, die auf sie aufpassen. So you know, the best thing that a traveling historian can wish for are adventurers who take care of her. Ich kann euch zwar gerade nicht bezahlen, aber I can't exactly pay you, but wenn ihr mir Artefakte bringt, die ihr auf euren Abenteuern findet, würde ich gerne meine Geschichten mit euch teilen. If you bring me artifacts that you find on your adventures, I'd love to share my stories with you. Na, klingt interessant. Aber wie finden wir dich, wenn du ständig auf Reisen bist? Sounds interesting, but how do we find you if you're always journeying?
Keine Sorge, ich werde einfach an einem Lagerfeuer vorbeischauen, wenn ihr unterwegs seid. No worries, I'll just look by a campfire while you're on your way. Die perfekte Szenerie fürs Geschichten erzählen. This is the perfect scenery for telling stories. Geschichten am Lagerfeuer? Ich bin dabei. Stories at the campfire? I'm there. Großartig, bringt mir alle Artefakte, die ihr findet. Wollen wir mal sehen, wie mein Zauberfoliant reagiert. Great, bring me all the artifacts that you find. Find out how my magic tome reacts. Wie viele Geschichten hast du denn schon? How many stories do you already have? Nur die eine. Er war leer, als ich ihn fand. Aber das ist okay für mich. Ich will so viele entdecken, dass ich einen ganzen Band füllen kann. Just the one. It was empty when I found it. But that's okay for me. I want to find so much out that I can fill an entire volume. So soll das sein. That's how it's supposed to be. Die erste Geschichte schrieb sich wie von selbst, als ich einen alten Piratenohrring fand. The first story wrote it like by itself when I found an old pirate earring. So erkannte ich, dass ich einen echten Zauberfolianten hatte. Dachte, die wären alle weg. That's how I recognized that I had a real magical tome. I thought they were all gone. Wovon handelt die Geschichte? What's the story about? Von einem alten Geister-Piratenschiff namens die Abendlicher. From an old ghost pirate ship called the Evening. And then Abend is evening, and then Lish, the adjective ending. So the evening, the twilight, the crepuscular. Not thinking of any more like normal English adjectives for that. Ich kann sie euch vorlesen, wenn ihr wollt. Fragt einfach. I can read it for you if you want. Just ask. Ja, machen wir's. It's not a proper RPG unless you've got a ghost ship. You gotta have a ghost ship. Die Abendliche. Mal lesen. Von allen aufgezeichneten Flüchen und Verhexungen sind nur wenige so furchtbar wie der Fluch der Abendlichen. From all recorded curses and hexes, there are only few that are as terrible as the curse of the evening. Diese Geschichte führt uns Jahrhunderte zurück in eine Zeit, als eine bestimmte Bande von Piraten die Meere beherrschte. This story takes us back centuries, back to a time when a certain band of pirates ruled the seas. Ihr Kapitän hieß Stormcaller und er war der mächtigste Windmagier, den die Welt je gesehen hatte. Their captain was called Stormcaller and he was the most powerful wind mage that the world had ever seen. Und ihre Steuerfrau Hortense ist bis heute die klügste Seefahrerin aller Zeiten. And her Steuerfrau, the woman who... the helmswoman, maybe? Hortense is, until today, the smartest seafarer of all times. Durch die Kombination von Hortenses Fähigkeiten und Stormcallers Magie soll ihr Schiff schneller als das Licht selbst gewesen sein. Through the combination of Hortenses abilities and Stormcallers magic, the ship is supposed to have been even faster than light. Die Mannschaft erlebte viele Abenteuer und häufte unzählige Reichtümer an, bis eines Tages dann Unvermeidliche geschah. So the crew experienced many adventures and heaped up just uncountable riches until one day the unavoidable happened. Hortense, deren erste Liebe die Musik war, verkündete, das Piratenleben aufgeben zu wollen, um sich ganz ihrer Kunst widmen zu können. Hortense, whose first love was music, she announced that she was going to give up the pirate life to be able to fully devote herself to her music. Stormcaller war der festen Überzeugung, dass der Weg das Ziel sei und nahm ihren Rücktritt nicht besonders gut auf. Stormcaller was of the firm opinion that the path is that the journey is the destination, and didn't take her stepping back especially well.
Völlig beleidigt zauberte er keinen Wind für die Segel mehr herbei und sorgte dafür, dass das Schiff mitten auf dem Ozean festsaß. Completely hurt and insulted, he called up, zauberte, he enchanted, called up, made no more wind with magic for the sails, and he ensured that the ship stayed stuck in the middle of the ocean. Und hier bleiben wir, sagte er, bis unsere Steuerfrau wieder bei Sinnen ist. And here we'll stay, he said, until our helmswoman has come to her senses. Hortenses Entscheidung war jedoch bereits endgültig, but her decision was already final. Tage vergingen, in denen die beiden schmolten, während ihre Mannschaft um eine Lösung bettelte. Days passed as they both schmolten. Schmollen, sulk, or yeah. I was guessing that by the context. Schmollen, sulk. So they both sulked while the crew prayed for a solution. Erst ging ihnen die Geduld aus, dann das Essen und schließlich auch das Trinkwasser. First, they ran out of patience, then food, and finally drinking water. Eines Tages nach Sonnenuntergang meuterten die von Hunger und Durst geplagten Piraten und ließen ihren Kapitän über die Planke gehen. One day after sunset, the pirates who were plagued by hunger and thirst, they mutinied against their captain and had him walk the plank. Und während er in den Abgrund sank, verfluchte Stormcaller seine Mannschaft und beschwor für sie ein ewiges Gefängnis. And while he sank into the abyss, Stormcaller cursed his crew and called up an eternal prison for them. Er würde in der See des Nachtmaß einen tödlichen Sturm kanalisieren, den sie auf ewig ertragen müssten. He called up a fatal storm in the Sea of Nightmare, I think. The Albtraum is the more common, but I see as the most common form of the word, but I just see Nachtma, and that just can't be anything other than cognate with nightmare. So yeah, he called up. Yeah, there we go. The deadly storm that they would forever have to bear. Im Laufe der Jahrhunderte verloren die Mannschaftsmitglieder ihren Verstand, bis nur noch Hortens übrig blieb. Throughout the course of the centuries, the members of the crew lost their minds until only Hortens was left. Der Kampf in der See des Nachtmaß tobt bis zum heutigen Tag, wobei Stormcallers Hass auf den schieren Willen der Steuerfrau trifft. The battle in the Sea of Nightmare rages to the current day, where Stormcaller's hate meets the sheer will of his helmswoman. Manche sagen, dass Stormcallers Wut eines Tages das Schiff versenken wird, während andere glauben, dass er sich schließlich der unbezwingbaren Hortens beugen wird. So some say that Stormcaller's rage will sink the ship one day, while others believe that in the end he will ultimately bow before the unbeatable Hortens. Die Legende besagt, dass sie einmal am Tag eine kurze Pause bekommt, und zwar genau in dem Moment, in dem der Fluch zum ersten Mal beschworen wurde. The legends say that she gets a short break every day, and exactly the moment when the curse was first called up. Unzählige Seeleute und Fischer haben seitdem von Sichtungen des legendären Geisterpiratenschiffs berichtet, das in der Abenddämmerung auftaucht. Countless sea people and sailors and fishers have since then reported sightings of the legendary ghost pirate ship that appears in the twilight, the Abenddämmerung. Such a poetic word, Abenddämmerung. Love it. Sie nennen das Schiff die Abendliche. They call the ship the Eventide. Maybe the Eventide. That's a
That could be an adjective. Sounds poetic. Maybe we'll go with it. Manche wollen unbedingt an Bord gehen, nach Schätzen zu suchen. Die meisten vermeiden es aber, in der Dämmerung auszulaufen, aus Angst, in die See des Nachtmarsches gesogen zu werden. Some people want to go on board. Unbedingt, like definitely, to go search for treasures, but most people avoid it. They avoid setting out in the twilight out of fear that they could get sucked into the sea of nightmare. Ende. The end. Schlaf gut. Ich wusste gar nicht, dass es fahrende Historiker gibt. Wie viele es wohl von ihnen gegeben hat. I didn't even know that there were traveling historians. I wonder how many of them there were. Oh, Gal told you about them, don't you remember, in the flashback from 10 years ago? Geschichten am Lagerfeuer. Ich bin dabei. All right, he's still up for stories. Yeah, I guess we could cook another thing. Let's do this. The Pilzsuppe für die Gruppe. Little soup for the group. Yeah, works. Not every time that a rhyme works in both languages. Gute Nacht, Leute. Good night, folks. Well, that was a pretty cool little story. Eine Bootsfahrt zur Gespensterinsel, a boat trip to the Ghost Island, könnte angesichts der Lage mit dem Aufzug schwierig werden. Could be tough, considering the situation with the elevator. Vermutlich nichts, wofür ihr keine Lösung findet. Probably nothing that you're not going to find a solution for. Wo müssen wir denn hin? Where we gotta go then? Nach Osten den Pfad entlang, so to the east along this path. Macht es euch was aus, wenn ich mitkomme? Wir haben dasselbe Ziel. Do you mind if I come with you? We got the same goal. Je mehr, desto besser. The more, the merrier. The more, the better. Teaks schließt sich zur Unterstützung an. She joins to as support. All right. We are going to do what she said, and we are going to go that way. Nach Osten. Dorthin gehen wir, aber ich will den Angelsee sehen. I want to see that fishing pond. Windsee, the Wind Sea. Also wir angeln ein bisschen Mondforelle und 2 neue Fischarten. So we'll do just a little bit of fishing before the... wow, we can swim in there. Can we... Oh, that's cool. They run away from us. I love that. Solch ein Liebe zu Details. Wirklich cool. Oh, yes. Was ist das? Eine Venusmuschel? We got a Venus like clam. Venusmuschel. Sounds highly... Whoa, excuse me. How are you... Oh, there we go. I keep forgetting what part I'm supposed to... What I'm controlling. I'm controlling the fish. I keep thinking I need to control the area that we're supposed to keep the fish in. There we go. Anyway, Venusmuschel sounds a little suggestive. And then a Grasschellfisch. Okay. Und das war die 2 neuen Arten. Cool. Is Grasschell a thing? Not seeing anything come up. Of course, my dictionary seems to just be having trouble, so we'll just switch back. All right. What was the way we're supposed to go again? Moorlander.
Okay, well, I think that's everything we need to do here. I'll tell you what, rather than... I'm just going to walk us back to the save point that we had at the campfire, the Lagerfeuer. So we'll pick up there next time and head east to finish up and get to a boat, hopefully. So thanks so much for watching. I hope you enjoyed it. I certainly did, and I hope it was helpful for you with your German. If it is, and you enjoy the videos, then consider supporting me on my Patreon, and the link is in the notes, and that really helps me to be able to keep making these videos. And also, if you have any feedback for me, love to hear it. Write to me in the comments. Okay, my friends, we'll see you soon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.